Ki te whei au ki Te Ao Mārama, Auau wana te whakaeke a te tini ki te marae o Tapuaekura ki te tangi atu ki a Tā Toby Curtis. Ki Tūrangawaewae Marae nā iwi o te motu whakaeke ai e toru tau I muri mai te hikina o te Koroneihana. He kawe mai I ngā mate no runga I ngā waka, I ngā iwi, kinua ki te aroaro o Kīngi Tuheitia. Ko Pania Tyson Nathan, kua tohua ki te whare Hautoa Kaipakihi o Aotearoa. Wahine kua hongi haere I ngā prehiteni o Amerika, I te kuini o Ingarangi, engari he wahine Māori. E te nākau iti e te nākau pono, rarau mai ki Te Ao Mārama. Kua rere a roi mata, kua rere a hupe mō Tā Toby Curtis no te aroa I huri ki tua o paerau I te rā apa. E rua nā pō ia e takoto tira hana ki te kāina I mua I tana whai wāhi ki te marae o Tapuaekura, kia mihia, kia tangihia ia e te marea. Ai whakawhanui atu I nā whakamārama o te tangihanga me nā whakaritena I kōrero mātau ki te māngai o te whānau I kō wake nei kia Piki Thomas. Ana, ko tai mai te ahakoa ngā whakawhiu o tāwhiri māteo I tēnei ata, ko tai mai te tini ngero ki te tuku roimata, ki te tuku mihi ki tō tātou nei rangatira Tā Toby. Kei roto I nei whakaaro, ana, ko tau te wairua te whānau I tēnei wā, ko hoki mai ia ki tōna ukaipo. Nō reira, ko ai mai I eke atu ki te marae o Tapuaekura ki te tuku mihi aroha I tēnei rangi. Tūtahi akerea ko tai mai te whānau, te iwi, ngā iwi o Ngāti Rongo mai, Ngāti Piki o tira ia ngā iwi o te hau kāinga nei. Kia wate ai ngā rangi e whai ake nei mō ngā iwi e hare tonu mai ana. Nō reire roto I ngeno ngā whakekinga I tēnei rā tonu, tika rā te kōrero, Ngāti Rongo mai, Ngāti Piki I tēnei ahi tonu, kai te whakaeke tonu mai ngā minita, ngā tāngata no roto mai o Ngāti Kahununu, ngā tamatawhito o Hautoa, haukoa ngā whakawhiu o te ururoa e pāna ki a tipene I tēnei wā tonu, ana, e te nuinga no Hautoa tonu, o tira ia ngā pirihimana, ngā tari kāwanatanga no hoki. Nō reira, koenei te āhua o ngā ope e whakaeke nei I tēnei ata. Kāre kore he wiki taumaharawa tēnei mā te aroa o tira mā koutou ko tō whānau Piki, kai te pēhea koutou? Kāre kore, kai te aro mātau ki te kaupapa nui I tēnei wā, mātau o te whānau, te iwi, ngā hapu ana hoki, ki te tuku atu tō tātou nei rangatira I tēnei wā tonu, kia manaaki ngā manuiri, ngā ope e whakaeke nei, whai muri I hora, ka huri te titiro kia mātou anō me ngā taumahatanga, ngā whāruarua ko ai ko tia e tō tātou nei pāpa. E rua rā ki muri ka pohia ke ai a Tā Toby I tau hoki I te whānau, tau hake nei ki tēnei rangi e hari ai tōna tūpāpaku ki te marae. Kua hiki wairua te whānau I nā whakaritenga? Ko whai wāhi te whānau tonu ki te kōrero ki a rātou anō, ki te tuku ngā mihi, ngā roimata, ki a Tā Toby I roto I tō rātou ake kāinga, I roto I ngā rangi e rua. Nō reira he wāhi motu hake tēnei I mua I te tukunga o tō tātou nei pāpā ki te iwi whānui tonu. Nō reira he wahanga motu hake, he wahanga nui tēnei mo te whānau tonu. Puare mai ana te waharoa o Tūrangawaewae Marae ki nā iwi o te motu I te rā nei mo te wā tuatahi I nā tau e toru. Hei kawe nā mate o te rā, o te wiki, o te marama o nā tau nei. E ki tēnei pūrongo nā tumamao harawira, he wā kua roa e tāri ana e te motu e te iwi kāinga no hoki. Pāoro ana te tangi mapu o ngā iwi, ki runga I te marae o te motu. Te kawe mate he whakanui, I ngā mate kei roto I a mātou o tira, te kawe mai I te wairua, I te maharatanga, I ngā kare aro tō pai, e tutuki ai te wahanga ki te tangi ki o tātou mate.
Ko te taurua manorua te kau te pā whakamutunga i hui a mai te iwi Māori kia kotahi ki Tūrangawaewae. E ai kia praone gloin kua roa ngā iwi o te motu e noho tau wehene, nā ngā pānga o te kowhiori te kau maiwa. He kawe mai i ngā mate no runga i ngā waka i ngā iwi, kinua ki te aroaro Kīngi Tuheitia, ki tōna marae ki Tūrangawaewae, hei tangi mana, hei tangi hoki mā ngā iwi o te motu. I roto no hoki te kawe mate, ko te whakapūmaua no hoki te kotahitanga, ki roto i te kingitanga. I nā te mātatoru o ngā rangatira Māori, kua mate i ngā marama te kau mārua, kua mahu e kimuri. Ko te kuia o ngai tūhoi, kua ni tuatua black tētahi. Mo te kau mātua nei motu korehu wāka, i whakaeke ngā mate o mātātua. He whakamaumahara ia, hi ana honanga atu kia tainui waka hoki. Ko te raru no i hoki mai te ani rā kana hoki mai ki Morrinsville rā, ako ai nā mea hau Ngāti haua. We rau e ki rā, kai te nama Ngāti haua kia māta. Nā kau ani hoki mai ki te kāna pīki roa ke ka hoki mai. E nei o tātou kawai, ono ngā whakapapa, hei whare ki ngā, e o tātou mate. Haunga rā ko te tikanga o te kawe ngā mate o te tau kirunga o Tūrangawaewae, he wā hoki tēnei e wātea i te pai kōrero, ki ngā pū kōrero e pihi ake ana. Ko taku wahai ngā mihi a mātou, a ngā tamariki, a ngā rangatahi o te iwi, a ki o mātou pakeke, a ki o mātou kaumātua, e whakainei ki a tū mātou, hei waha mo te iwi, ki runga ki tēnei kaupapa, mūtunga ke mai o te hira. Tumama o Harawira, Te Ao Mārama. Kei tua ke tonu nā whakatairanga ko Pania Tyson Nathan kua tohua ki te whare Hautoa Kaipakihi o Aotearoa. Hoki mai anō. E rua te kaumārua tau te pakeke o Rohan O'Neill Stevens, ko ia tētahi o nā kaitono rangatahi rawa, e rapu sūranga koro matua nei nā kōwhiringa pōti kaunihera arohe o te motu i tēnei tau. Hei tā te uri o Tapuaekura, ko tētahi o wana kaupapa here, ko te whakapakari i ngā honanga a te kaunihera o whakatū ki ngā iwi me ngā hapu o te rohe. Hei te tau rua te kau māwhitu, ka whakaopiti katoa ngā kapahaka o te motu ki te tauihu o te waka Māui, te taina atu o te matatini ki taua wāhi mo te wā tuatahirawa. Hei tā O'Neill Stevens, mā te whakakaha ake i te mahitahi a te kaunihera ki ngā hapu me ngā iwi o te rohe, e angitu wai te huihuinga Māori nunui rawa i te ao. Te Mata Tini is a great example of where, you know, as a city, we can benefit massively from having both the mana and just the scale of this event here, whilst also, you know, breathing life and giving the mana back that as an event it deserves. And that's where, I think we need to be making sure that we're providing the resourcing and the infrastructure to match, you know, what is a world-class event that I don't think gets recognised enough, both in local government and by central government in their funding of it. Ko te whare Hautoa Kaipakihi e whakanui ana i ngā tāngata mahinui ki te rāngai ohanga, ki te rāngai whakahiato ora o te motu. I tēnei tau, te kau ngā tāngata i kōkuhutia ki te whare Hautoa, ko tētahi ko Pania Tyson Nathan o rongo mai wahine. Kai a te kakena Kawea Bashar, tēnei pūrongo. Nei rā te whakanui i ngā rangatira Pākihi, huri noa i te motu. Nō te ekenga o Tyson Nathan hei tumu whakarai o Turuhi Māori Aotearoa, kua piki ake tō rātou wāriu i te tahi rau 30 miriona tāra ki te tahi ira rua piriona. He wahine e mohi o tia ana, hei whai mana nui i te ao Pākihi. Wahine manaaki i te iti i te rahi, wahine kua hongi haere i ngā prehiteni o Amerika, i te kuini o Ingarangi, te premier o Ingarangi, o hea nei. Engari, he wahine Māori. Ka tīmata i reira, ka mutu atu i reira, no te māhia, no tō Ngāti Rongo mai wahine. She has a motto, which is the mana of our organization is not the profit,
line, it's the individuals behind it. And that is how she leads. She leads from behind, supporting individuals to do amazing things. She's awesome. Just like, it's just one of these things, like I'm in the States, every time I come back, it's you get grounded immediately, you know what I mean? And it's like, you're not too caught up in the clouds or anything. She kind of sets you straight pretty quickly. It's honestly a real huge honour for all of us that she wanted us to be here and share this moment with her. Ko etahi o ngā kaiwhiwhi I tēnei tohu I mua, ko Paura Mōkena, ko Mavis Mullins, tatu atu ki a tā āpirana ngata. She's an incredibly hard-working person whose service to our people is without peer. Now, that could be an individual, a family business. She's helped our national networks. You couldn't get a more deserving recipient than Pania Tyson Nathan. I'm honoured to be with her. Ko te kurahuna o tana eke ki angitu. No, don't underestimate the teachings from the marae from an operational perspective. At the marae, the front doesn't work without the back and vice versa. But it's also about humility, and it is also about giving those that are coming through the opportunity to be in amongst others. Tāwira Gardner always said to me, go to war with what you've got. And that's exactly what we've done. Ka mautonu tōna ingoa ki te whare Pākihi o Aotearoa, ka waiho hei tauira mā ngā whakatipuranga kei te heke mai. Te kakenga Kawiti Bashara, Te Ao Mārama. Kone atu I te kotahi rautau te mihana o tāmaki makaurau e tau tāwhiana I te hunga e no hopo o Kaipahana. Engari I tēnei wiki I kitea I nā kawena pūrongo I tēnei wiki mō tētahi takeke atu I tana toa hanga ki te tohu kairangi o ngā tohu hanga whare a te kaunihera. Nā te kamupene whakahoahua Stevens Lawson, te whare home ground on Hobson I whakahoahua. He whaitua e waru te kauruma te nui ki te pokapū o tāmaki makaurau. Neke atu I te tekau mārima tau tēnei kaupapa e whakatīnana hiana, kai roto hoki I te whare, he whare tākuta, he kihini, he wāhi kai, he wāhi whakapakari tinana, he wāhi whakaako hoki I nā kainoho. One of the wonderful things about this building is that there is a whole range of services that are happening here as you've described. So this is one of 80 apartments that are permanent, so people can stay here for the rest of their life if that's right for them. We have a medical centre on the ground floor, we have a service called Hautoa where people come in every day, sadly those who don't have the opportunity to be here, to get one good meal. We have withdrawal services, we have community rooms and kitchens, so what that means is for any individual or whānau who comes in here, we have an ability to truly respond to their needs. Kai te whakarite te kapa mamaku mō te tukina ki ngā Wallaroos o wahi te reiria hei tēnei rāhoro ki o tautahi. Ko tēnei tā rātou tukina nui tutahi ki tētahi kapa no tā wāhi, no tā rātou haerenga ki Uropi I tē rātou. Engari hei tā te kai tākoro mamaku kua whara hei tā Stacey Flula. He nui wā rātou akoranga I ngā tau kua hipa, nō reira, he rautaki hou tā rātou kia taumata ike ai te kapa. Oh, 100%, and I think that comes down to obviously the change that has happened within the environment. I got to experience the Black Ferns 15s camp last week for the first time under Smithy, Ted and Micron. You know, their names speak for themselves. We all know how professional they are and the success that they've had in the past with the All Blacks and whatnot. So to have them in the environment, they've changed the style of game that we're going to play, which is really exciting, and it's cool for us as sevens players because it's a little bit faster. There are little technical elements that they're looking for to try and get around those English and French plays that we couldn't quite adapt to last year. They're a little bit too quick for us, so we've done our homework, we've done our deep analysis, and yeah, it's just awesome having Smithy in our environment. Ko te kapa matua o pā te Warriors I tākaro I tā rātou tukina riki tutahi o te whakataetai riki o Taranaki. I roto I nā tau rua te kaumārima I te tukina kia West Suburbs Tigers I te mutina wiki nei. He tukina mate ururoa tēnei I mua I nā whiringa whaeti nā reira I eke tawhiti ai te korou o nā kaitākaro me o rātou kai tautoko. I tai atu hoki I tō mātou karere a muri whei ki te kōrero ki etahi o nā mema. Neke atu I te rua te kaumārima tau te kapa Pātea Warriors e ngaro atu ana I te papatā kororiki. You better watch out. You gotta have a big bomb coming your way.
He rā nui, tēnei mō mātou, he rā aka ira, ai tikai o kōrero, rua te kaumarima, rua te kaumawhitu pēr, ngā tau kua tāhake nei, mō tātou kia uru atua I roto I tēnei aka taitai āroe. Nō reira e tino rā nui, tēnei mō mātou. Te painga māku ki te atua I o mātou nei tau, hi huri nei tō tātou nei whirai te rangi nei, nau mātakitaki ai o rātou nei mātua kēke, o rātou nei pāpai tākoro ana. I te mea, kua roa te wā, mai te wā I tākoro riki tuatahi mātou I tēnei whakataitai. E noa, ko tērā pia te mea tuatahi, katahi ko te rere o ngā piropiro I ringa anō I te mea, ke te tākoro I te kāinga, e te āhua rere ngā piropiro I tēnei rā. Kua roa nei te wā, ngaro nei te karapu nā runga I te nekineke haere o ngā whānau mai te hapuri. I whakaorangia anō ai te karapu pā te Warriors e Tere Diamond, kia whakatēnā tēnei ngā rea ngā katoa ki te riki. Kia hau anō ai he toi oranga hau hoki te hapuri. In 2018, my wife and I moved back here to Pania, and they didn't have a league club. Well, I come from a very strong leaguehold family, so there was a lot of kids around in the community, and we decided that we'll try and get some kids started first and start the league club. We started with the under 7s, under 9s and under 11s, and the club's just grown from there to the point where I think we have one of the biggest clubs in Taranaki at the moment. So from 6s, 8s, 10s, 12s, 14s, 16s, our Prems and our Masters. So yeah, it's been a joyful 4 years, a lot of hard work, but massive support from the community as well. So. Aha kua ngā wero nui I tau ki mua I a rātou, ko te aronga matua, ko te hapuri. Ko te mea nui hei hanga te I tuapapa te hi arame ki mo tō tātou nei taiohi. Kia tai e rātou ki te kite I te taumata, engari kia waka o nei I te hiahia I roto I a rātou, kia tai e rātou ki te piki ki taumata ki. Mihi nui hoki ki te hapuri I puta mai ki te tautoko. Te mihi te mutanga e iho I pau te hau o te kapa, heoi nā o rātou kupu aki I Kawea mātai ki te rārangi whakamutunga. Ko te kapa pā te Warriors e ke panuku hoki, ko ngā tatauranga whakamutunga e whāntekau ki te rua tekau. Hari koa te hāpori I a mātai mahi, ko te hāpori te mea matua o tō mātai kapa, ko te riki te tuarua. Hei nei rangi oki he tākaro anō I te wā kāinga mā Pātea, he tukinga whiringa pāiti ki a Maris Dragons. Muri oe hei, Te Ao Mārama. Ki te poi whana, ka tū nā whirina whaiti o te whakataitai I Pucherum 2 te kaumarua ki Tāmaki Makaurau, hei e nei rā whakanā. Ki reira, whakaatu ai te kounga o te whakataitai poi whana I tēnei whenua. I kōrero a Te Ao Mārama ki tētahi o nā whakaeke ki te whiringa whaiti, kia Eastern Suburbs AFC, I mua I tā rātou tukinga nui. Kai tō mātou karere o te rito, kai a Michael Cugley tēnei purongo. Ko te ipu Chatham tērā e whakaatu ani te taumata tike o ngā tīma poi whana kai Aotearoa nei. Hei tēnei mutu ngā wiki, ka tū ngā karapu e rua ki te mura o te ahi, rai ki te whakatauake, ko whakaeke ki te whiringa toa. Hei tā te kai tākoro te tīma Eastern Suburbs no te whānau āpanui, hei tā Emmett Connolly, he wā hirahira mōna te eke ki tēnei taumata o te whakataitai. I mean, it's pretty big for us because the season hasn't been the best, but we got something to look forward to now. It's not every day a team makes a semi-final of the Chatham Cup. E hara I te mea I ngā wari te ara ki te tīma Eastern Suburbs I tēnei tau, nā te mate kōwhiori me ngā wharatanga I kore ai rātau I eke ki te riki a motu I tēnei hōtoke. Hoi anō, ko tā te pauako tā te uri o ngai tūhoi tā Hoani Edwards, he aro hikaka atu ki te ara ki angi tū, e tū mai nei. Well, it's huge for our club. We've got a big history here of success in the Chatham Cup, and it's been a tough season for us, so we're really looking forward to it. Kua rua te kau taua Edwards e noho pūmau ki tēnei karapu, ko tāna kia whai I te tomokanga mā ngai Māori, hei kuhu ki tēnei o ngā hākinakina matua o te ao. We've had some successful Maori footballers, you know, the big ones, Winston Reid, Winton Rufer, Rory Fallon's involved with the All Whites at the moment. So we sort of need these guys to I suppose, give back, and they do. And then it's most probably just getting it out there to young Maori. Aha koa no te kapa Eastern Suburbs te mana hau kāinga, ka hongi I te whaiwhaia o te tīma Hamilton Wanderers. He ahuatangi e mārama nei te kāpene a Michael Bilt, e tuki ana ki tōna karapu o mua.
It's going to be a good game. It's going to be a little bit emotional. There's a number of people that I still know at the club, and I'm sure it'll be a feisty game. But obviously I'm an Eastern Suburbs player, so I'll be wanting to do my very best for Eastern Suburbs, and hopefully we're the ones that check ourselves into that final. Kaya Suburbs tonu rānei te ihi rangaranga? We've prepared well. The guys played to their potential and their level and what they can do, and then we've got a really good shout of getting through. Tuki ana te kapa Eastern Suburbs ki te kapa Hamilton Wanderers, hei tēnei rāhuroi ki Medill Farm, Tāmaki Makaurau. Michael Cugley, Te Ao Mārama. Kei tua ke tonu nā whakamatuatanga, he kaupapa e whakaako ana i nā pūkena whakatipu tamariki mā te puta ki te nehe ako ai. Nau mai anō, kia titiro ake tātou i te tuatahi ki nā matapai Hurere, mā o te ua ki kaetaia hei te ata, he hau pā ki hiroa ka huri hei hau nōta weta i te ahi ki Tāmaki Makaurau. He mahana engari he māku ki roto rua te kaumatahi ki te taha whiti, kare kaurawa he ua ka heke ki tērā pito, engari anō ki te uru poke a katoa te whenua i te ua. Ki nā wāhi mārake o te whanganui a tara pūhia e he hau waho, he kōrero whakatū pato tonu ki te wāhi o whakatū mo te kaha o te marangai ka heke tonu ki reira. He rangi tā maru ki o tautahi, mahi ake te ua ki tāhuna i mua i te haiata, pai i te kōrero ki waiho pai i tuatu i te ua hei te ata. Nā, ko te whakatipu whānau i raro i te aroha, te whakahaumaru whānau me te kōrero, ētahi o nā uaratanga ka whakaakona i tētahi hōtaka whakapakari i nā pūkena tiaki tamariki. I raro i nā tikana mātauranga Māori me nā mātāpono i whakawhanaketia e tā Masonry ara te whare tapawhā. He hōtaka tēnei mā nā mātua ka i te whakatipu tamaiti ki Aotearoa ake. I kōrero tō mātou karere a muri mai hei ki ētahi o nā tauira i whakapōtaihia. Te tamariki e nei e whakanui ana i o rātou māma. It's real Te Ao Māori focus, wānanga based, and you feel empowered and a successful student when you attend this kaupapa. He mahere tēnei hei whakapakari i ngā mātua, kia tūkaha ai mua rātou tamariki. He kaupapa ka tū ki roto i te ngāhere, kia rongo ai te tinana i te ora, ki o nā torotoronga katoa. Kua oti e nei māma e toru i te kaupapa nei, a kua tai ki tēnei rangi hirahira te whakapōtaitanga. I suppose just getting away from everything, having time with just adults, I suppose, just to reflect and talk about different parenting styles and that. I think it's just like helped me to open up more to do things like this, because before I was just like, no, leave me alone, I'm not doing it. But yeah, I feel like more confident now. I've never done this before, but I loved every moment of it, and I reckon any mum should try and do it. It doesn't matter how old you are, because I was the oldest. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, hei whakapakari i ngā whānau i te tai rāwhiti. People think, oh, you know, I must be a bad parent if I need to do this parenting course, or there must be something wrong with me. There's a bit of a stigma around the kaupapa, but not this one, because the title says it all, building awesome whānau. And who wants to stink whānau? Nobody. Everyone, including me, wants to build that awesome whānau. If mamas want to come on the course, it's pretty good, because we're all family orientated anyway, so, and everyone's got each other's back, so yeah, I enjoyed it. Mō Carolyn Johnson, kua pai oranga pū tōna taha wairua. With my tā wairua, I was kind of just, I suppose, average. But coming out of the bush, I was just like, I was just way over the moon. Like, it was crazy. It's a crazy feeling. I think you have to be there to experience it, to know about it. Like, it's really uplifting. Muri mai hei, Te Ao Mārama.
Kāti, koe nāna kōrero kaitaku ke tēnei pō. Tēnā toro atu ki te whārangi e pūrangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News, mō te roa nātu wa mātou kōrero. Mā te kapahaka o tūhourangi me tō rātou tū ki te Koroneihana i tēnei rangi tonu, te hōtaka e whakakapi. Kia pai nā rā whakanā.